Bismillahirrahmanirrahim. Welcome again, students. This is our lecture number 19, and previously in the previous lecture we end up our chapter number 5. Now we start our chapter number 6. The title of this chapter is Quadratic and the Polynomial Functions. Here the title of this chapter is Quadratic and Polynomial Functions. As we know that linear functions are very helpful, as you see in the previous lectures, that how a linear function can deal with different help us are in different situations and conditions, and how we can model different mathematical models with the help of linear models that we use in solving different situations, dealing with business and some other social life problems, and also the economic problems. So why we are using quadratic and polynomial functions instead linear functions? Because there are several reasons where the linear functions does not show their characteristics or does not satisfy their characteristics of the certain situations. So that's why we are using quadratic and polynomial functions. And now we see here, as we know that linear functions are very useful and convenient regarding their applications, but there are many phenomena where the application of the linear function is not suitable and did not satisfy the characteristics of that certain situations, because such phenomena do not behave in a linear manner and cannot be adequately approximated by using the linear functions. In this chapter we will learn some more common non-linear functions, and first of all students, tell me what is meant by the non-linear. Non-linear mean, as we see in the linear, in which the variable par is independent variable par is 1. Here the variables involved is not linear, mean its par is not 1, greater than 1, it is 2, 3, 4 and 5, so on. So in this way an independent variable whose par is greater than 1 is called non-linear function. So now we see quadratic function and their characteristics. One of the more common non-linear function is the quadratic function. The first function that comes after linear, that is the quadratic. And you also know very well in chapter number 2 and chapter number 1 that how we can deal with a quadratic function. So its definition is a quadratic function involving the independent variable x and the dependent variable y has the general form. That is equal to y is equal to f of x is equal to ax square plus bx plus c. Y is equal to f of x is equal to ax square plus bx plus c. In chapter number 2 or chapter number 1 we studied there the quadratic equations. At this place we are not studying the quadratic equation, we are studying the quadratic functions. Okay, now we say this equation is called equation number 1, where a, b and c are constants, but a does not equal to 0.
Here I am defining the situations why a does not equal to 0. If a is equal to 0, the basic structure of this quadratic function is based on this x square. The basic structure of this quadratic function is based on this, the coefficient of this x square, that is a. If this a is equal to 0, if this a is equal to 0, if the coefficient of the quadratic term is 0, then it is not remains no longer it not remain a quadratic function, it becomes a linear one. If it is not equal to 0, then it is called linear, it is called the quadratic. It total depends on the value of this a. If a is equal to 0, then it becomes linear, then equation 1 reduced to, if this is equal to 0, then it is equal to bx plus c. So the leading term independent variable power is 1. So that's why we are calling it a linear function. Okay. Now we see some examples regarding quadratic function, how we can judge a given function is a quadratic or a linear. What are its characteristics? Which of the following functions are quadratic functions? A part is y is equal to f of x is equal to 5x square. Whenever a quadratic function is given, whenever a function is given, first of all you compare the given function with this equation, ax square plus bx plus c. You have to compare with this. If it satisfies the arguments which are given for a quadratic function, then we say it is a quadratic, otherwise it is not quadratic. So here you see that it is a quadratic function. If we compare with 1, if we compare this function with 1, we see a is equal to 5, b is equal to 0 and c is equal to 0. Okay, its leading term variable power is 2. Leading term power is leading variable power is 2. Now we move towards b. U is equal to f of v is equal to minus 10 v square minus 6. It is clear that it is also a quadratic function. If we compare it with 1, then we find a is equal to minus 10, b is equal to 0 and then c is equal to minus 6. If we see here in part c, y is equal to f of x is equal to 7x minus 2. It is not a quadratic function. If we compare it with equation number 1, we have a is equal to 0 because quadratic term is equal to the quadratic term is not here. So its coefficient is 0, b is equal to 7, c is equal to minus 2. Part number d, that is equal to g is equal to f of h is equal to minus 6. This is also not a quadratic function because it does not satisfy the set criteria of quadratic function. Here on comparison with 1, we see a is equal to 0, b is equal to 0 and c is equal to minus 6. Here another example, e is equal to y, e part, y is equal to f of x is equal to x square plus 10. This is the quadratic function. Here a is equal to 1, b is equal to 0 and c is equal to 10. Then we move towards part f. Here f of x is equal to 6x square minus 40x plus 15. It is also a quadratic equation. It is also a quadratic function and the value of a, b and c are given here. In part g, y is equal to f of x is equal to 2x cube plus 4x square minus 2x plus 5. Here the leading term of this function is cubic. The leading term of this in this given function is cubic. So it is a cubic function, not a quadratic function. It is a cubic function, not a quadratic function. Here I write some notes regarding maximum power or degree. The independent variable is 2. The maximum power or degree of the independent variable is 2, not less than 2 nor greater than 2. Not less than 2 nor
greater than 2. It must be equal to 2. Now, these are some practice questions which I have given you. Which of the following, you state there, which of the following are quadratic functions? As I checked here, in the same way you state that either the given function is quadratic or not, and if we compare with the standard function form, then the values of a, b and c are what? Then you, this is the shortest statement you made here. Now we move towards the graphical representation. The graphs of all quadratic functions are parabola in shape. These are characteristics which we find in graphical representation of the quadratic equation. The first one is the graphs of all quadratic functions are parabola in shape, and I am also tell this in our starting classes. Okay, the graph of all the quadratic functions are parabola in shape, and you know that what type of parabola there are. There are two type of parabolas. One is upward and one is the downward parabola. Here number 2, parabolas have different orientations. Parabolas have different orientations, or we say the parabolas have different directions. Number 1, a parabola which opens upward. A parabola which opens upward is said to be concave up. A parabola which opens upward is said to be concave up, as shown in the figure, which is given in the bottom, at the bottom. And second is a parabola which opens downward is said to be concave down, as shown in the figure, which is given below. The parabola at which a point at which a parabola is either bottom out, as in concave up, or peaks out, as in concave down, is called the vertex. The third characteristic is the point at which the parabola either bottom out, as in the concave up, or peaks out, as in the concave down, is called vertex. Here you see that there are two diagrams I draw here. This one is concave up. This one is concave up. Okay. So the point, this point from where a vertical line crosses the parabola, that is called the vertex. That is called the vertex. Same is, it is a concave down. It is a concave down parabola, or we say downward parabola. This point from where the y-axis cuts the parabola is called the vertex. And this line, this y-axis, the vertical axis, is called the axis of symmetry. Is called the axis of symmetry, about which the body rotates. What is meant by the axis of symmetry? The axis of symmetry mean about that axis a body rotates. Now we see part fourth point. The coordinates of the vertex of parabola can be found by minus b over 2a 4ac minus b square over 4a. Okay, the coordinates of vertex of a parabola can be found by using this formula. By using this formula, or if you find first the x component by using this value, and then you substitute this value of x in the given function. Through that you also find the value of y, or you use this formula to find the value of x and y, where a, b and c are the parameters of the respective given parabolas. Now point number 5. A parabola is a curve and it has a particular axis of symmetry. A parabola is a curve and it has a particular axis of symmetry. The line which passes through the vertex, a line which passes through the vertex, is called the axis of symmetry, as you see that in the above diagram, in which y-axis is passing through the vertex. That y-axis is called the axis of symmetry.
Now we move towards another. If the concavity of a parabola y-intercepts, if the concavity of a parabola y-intercept, x-intercept and a vertex can be determined. If the concavity of the parabola is concerned, then you find at that point the y-intercept, the x-intercept and the vertex. These three points you have to find. Vertex can be determined. A reasonable sketch of the parabola can be drawn. If you want to draw a reasonable sketch of the given equation of given function of quadratic form, or we say the parabola, then you find y-intercept, x-intercept and the vertex for sketching the parabola. Now we see what is meant by the concavity. What is meant by the concavity? The concavity of a parabola can be determined by the signs of A. It depends on the signs of A. I was also telling you in our previous lectures how you can determine either the given quadratic function, or we say the equation of parabola is upward or downward. So it depends on the sign of A. Number one, if A is greater than 0, if A is greater than 0, then parabola is a concave up parabola. If A is greater than 0, then parabola is a concave up parabola. And if A is less than 0, then parabola is a concave down parabola. Then A is less than 0, then parabola is called the concave down parabola. Now we see the examples here, how you can determine the concavity of the given quadratic functions. Determine the concavity of the following quadratic functions. Here y is equal to f of x is equal to 5x square. As A is 5 is greater than 0, so this parabola is concave up. Now u is equal to f of v is equal to minus 10v square minus 6. Here A is equal to minus 10, which is less than 0, so in this case the parabola is concave down. Now part C, y is equal to f of x is equal to x square plus 10x. When you compare this function with the general function form, then you see here A is equal to 1, which is greater than 0. So the parabola in this case is also a concave up parabola. Now part D is y is equal to f of x is equal to 6x square minus 40x plus 15. When you compare with the standard form, you get A is equal to, you see A is equal to 6, which is greater than 0. Given parabola is concave up. Given parabola is concave up. Now y-intercept, graphically y-intercept is a point where the line cuts the y-axis. Graphically y-intercept is a point where the line cuts the y-axis. But here in quadratic function y is equal to f of x is equal to ax square plus bx plus c can be found by putting x is equal to 0. By putting x is equal to 0, we have y is equal to f of 0 is equal to c. So the y-intercept of the corresponding parabola occurs at 0c. At what point it occurs? At 0c. Now I repeat this lecture in Urdu so that you understand it very well. A request comes from students that sir kindly repeat your lecture in Urdu. तो हमारे पास जो चैप्टर नंबर 6 है, ये है इसका जो टाइटल हमारे पास गिवन है या हेडिंग हमारे पास गिवन है, वो है क्वाड्रेटिक एंड द पॉलिनोमियल फंक्शंस. इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो चीज़ें हमने पढ़ी थी वो सारी की सारी कंसर्न करती थी लीनियर फंक्शंस के साथ. तो हमने ये देखा था कि लीनियर फंक्शन किस तरह हमारी हेल्प करता है, हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमें हेल्पफुल होता है, कि किस तरह हम सिचुएशंस को डील कर सकते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरे सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर. लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां पर लीनियर फंक्शन जो है अपनी प्रॉपर्टीज को फुलफिल नहीं करता, और वहां पर फिर हमें
اس فنکشن لینئر فنکشن کی جگہ دوسرے جو فنکشن ہیں وہ اپلائی کرنا پڑتے ہیں. تو جہاں تک یہ ہے کہ لینئر فنکشنز کو ہم جانتے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ کنوینئنٹ ہے اور یوزفل ہے ریگارڈنگ دیئر اپلیکیشنز، لیکن بہت ساری جگہوں پہ جہاں پہ اپلیکیشن جو ہے لینئر فنکشنز کی وہ سوٹیبل نہیں ہوتی، اور وہ ان کی جو ریگارڈنگ ہمارے پاس جو سچویشن ہے اس کو وہ سیٹسفائی نہیں کر پاتی. تو وہاں پر یا پھر جو فینومینا جو ہیں ہمارے پاس وہ لینئرلی بیہیو نہیں کرتے تو وہاں پر ہم جو ہے وہ لینئر فنکشنز کا استعمال نہیں کرتے. تو اس چیپٹر کے اندر ہم سیکھیں گے کہ کس طرح ہم دوسرے جو ہیں نان لینئر فنکشنز کو استعمال کر سکتے ہیں. اور جبکہ آپ کو میں نے ابھی بتایا تھا کہ نان لینئر فنکشنز کیا ہوتے ہیں. نان لینئر فنکشنز ایسے ہوتے ہیں جن میں ان میں موجود جو ویریبل ہمارے پاس ہے اس کی پار ایک سے زیادہ ہو تو وہ 2 ہو سکتی ہے، 3 ہو سکتی ہے، 4 ہو سکتی ہے، سو آن. ٹھیک ہے. اور اس طرح ہمارے پاس کوڈریٹک فنکشنز جو ہیں ان کے کریکٹرسٹک، اور یہ ہم اپنے پریویس اب ہم نہیں پڑھ رہے، یہ اپنے کالج اور اسکول لائف کے اندر بھی اور یہاں پر بھی اس کلاس کے شروع کے جو لیکچرز ہمارے تھے وہ کوڈریٹک فنکشنز، اس کے اندر ہم نے چیپٹر نمبر 1 اور چیپٹر نمبر 2 میں ہم نے پڑھے تھے کوڈریٹک ایکویشنز ان 1 ویریبل. اور اس طرح ہمارے پاس تو ہمارے پاس سب سے پہلی جو اس میں نان لینئر فنکشن سب سے پہلی جو ٹائپ آتی ہے وہ ہے کوڈریٹک ایکویشنز کی، کوڈریٹک فنکشنز کی. تو اس کی جہاں تک ڈیفینیشنز کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک کوڈریٹک فنکشن ہوتا ہے جو کہ جس میں جو ایک ویریبل انوالو ہوتا ہے اور اس کی میکسیمم پار کتنی ہوتی ہے ہمارے پاس 2 ہوتی ہے، اور اس کے اندر ایک ڈیپینڈنٹ ویریبل ہمارے پاس لایا کرتا ہے. اور اس کی جنرل فارم جو ہے ہمارے پاس یہ دکھائی گئی ہے y f of x ax² + bx + c. یہاں پر a b c جو ہے ہمارے پاس کانسٹنٹس ہیں. یہ تھی تمام چیزیں آپ پہلے بھی جانتے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک اور اسٹرکٹ کنڈیشن یوز کی جاتی ہے کہ a does not equal to 0. اگر یہ a does not equal to 0 نہیں کرتے تو ہماری ڈیفینیشن جو ہے کمپلیٹ نہیں ہوتی. اور اگر a 0 ہو جائے تو یہ جو گیون ایکویشن ہے ہمارے پاس جو ہے یہ کوڈریٹک سے لینئر میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تو اس کی شیپ ہمارے پاس یہ بن جاتی ہے y f of x bx + c. پھر ہم اس کی ایگزامپلز دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح ہمارے پاس جو ہے فالوئنگ فنکشنز جو ہیں یہ کوڈریٹک ہیں یا نہیں. تو آپ نے اس کو جو گیون فنکشنز ہیں ان کو کمپیئر کرنا ہے جو اوپر جنرل فارم دی ہوئی ہے اس کے ساتھ. وہاں سے آپ a کی ویلیو نکالیں گے. اگر a 0 نہیں ہے تو آپ کہہ دیں گے کوڈریٹک ہے، اگر وہ 0 ہے تو آپ کہیں گے یہ کوڈریٹک نہیں ہے. تو اس طرح یہ تمام چیزیں میں نے یہاں پر سالو کی ہیں تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. اب اسی طرح ہمارے پاس جو ہے میں نے ایک نوٹ لکھا ہے اس طرح کا کہ میکسیمم پار یا ڈگری جو ہے انڈیپینڈنٹ ویریبل کی، میکسیمم پار یا ڈگری جو ہے انڈیپینڈنٹ ویریبل کی وہ کتنی ہونی چاہیے؟ وہ 2 ہونی چاہیے. اور ساتھ ہی میں نے لکھ دیا ناٹ لیس دین 2، 2 سے کم نہیں ہونی چاہیے نہ ہی 2 سے زیادہ، کیونکہ اس کی ایگزیکٹ 2 ہونی چاہیے. تو اگر کوڈریٹک ہے تو یہ 2 ہوگا، تو کوڈریٹک 2 کو کہتے ہیں ہم. تو اسی طرح بیٹا ہمارے پاس یہ کچھ پریکٹس کوسچن میں نے دیے ہیں، اسی طرح آپ یہ اس کو سالو کریں گے اور اس کو حل کرنے کے بعد اس کو کمپیئر کریں گے. اس کی جو جنرل فارم ہے وہاں پر دیکھیں گے کہ a آیا کہ 0 ہے یا ناٹ 0 ہے. تو اس کے بیس پر آپ ڈیفائن کریں گے گیون فنکشن جو ہے وہ کوڈریٹک ہے یا کوڈریٹک نہیں ہے. پھر اسی طرح اس کے اوپر آتا ہے گرافیکل ریپرزنٹیشن. تو ہم جانتے ہیں کہ جہاں تک گراف کا تعلق ہے کوڈریٹک فنکشنز کے تو وہ سارے کے سارے پیرابولا شیپ میں پیرابولا ہوتے ہیں، وہ پیرابولا شیپ کے ہوتے ہیں. اور اس کا سیکنڈ پوائنٹ ہمارے پاس جو ہے پیرابولا کی ہمارے پاس ڈفرینٹ اورینٹیشن ہوتی ہیں، پیرابولا کی ڈفرینٹ شکلیں ہوتی ہیں ہمارے پاس. نمبر 1 پہ ہمارے پاس ہے ایک پیرابولا جو کہ اوپنز ہوتا ہے اوپر کی طرف، جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوا ہے کچھ پیالہ وغیرہ ٹائپ کا. ٹھیک ہے. تو یہ بیٹا ہمارے پاس جو ہے اگر کوئی پیرابولا اوپر کی طرف کھلے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کنکیو اپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ میں نیچے جو ہے یہ ایگزامپلس میں نے اس کو دکھایا ہوا ہے تو وہاں پہ دکھاؤں گا آپ کو یہ. پھر آپ کے پاس ہے پوائنٹ 2 پیرابولا وچ اوپنز ڈاؤن ورڈ از سیڈ ٹو بی کنکیو ڈاؤن. پیرابولا جو نیچے کی طرف کھلے
ठीक है, तो उसको हम डाउनवर्ड पैराबोला कहते हैं। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि द पॉइंट, वो पॉइंट जिसके ऊपर पैराबोला जो है आइदर बॉटम आउट, ठीक है, जहां से ऊपर की तरफ खुलता है, जैसा कि आपने कनकेव में देखा, तो ये पॉइंट हमारे पास बनता है, ये पॉइंट हमारे पास बनता है। ये कनकेव, ये हमारा क्या है, बॉटम आउट, बॉटम को खत्म कर रही है ये लाइन, ये बॉटम से निकल रही है बाहर, ठीक है, इसको बॉटम आउट कहते हैं। और ये होती है हमारे पास कनकेव अप के अंदर, ये हमारे पास किसके अंदर होती है, कनकेव अप। और ये पीक्स आउट, और इसकी बुलंदी यहां पर खत्म हो रही है, और ये सारा किसमें होता है, हमारे पास कनकेव डाउन के अंदर। और जिस पॉइंट पर ये दोनों चीजें हो रही होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। इस तरह हमारे पास जो है, अगर आपको एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हो वर्टेक्स के, तो एक पैराबोला के अंदर, तो आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, वो है -b/a 4ac माइनस b²/4a। तो एक और तरीका भी आपके पास है, वो मैंने बताया आपको कि अगर जस्ट सिर्फ यही मालूम कर लें, आप x की वैल्यू मालूम कर लें, फंक्शन आपके पास गिवन होगा, वो x की वैल्यू उस फंक्शन में पुट करें जाके, तो वहां से आपके पास y आ सकता है। अगर डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते हैं, उस तरीके से भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास कि पैराबोला जो है ये कर्व है, और इट हैज अ पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और एक खास एक्सिस होता है जिसके गिर्द ये रोटेट करता है। अगर आप देखें तो इसकी रोटेशन जो है अबाउट वाई एक्सिस है। अगर इसको रोटेट करें तो ये वाई एक्सिस के गिर्द रोटेट करता है। तो एक ये हमारे पास एक खोखले टाइप का जो है हमारे पास प्याला बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह बेटा हमारे पास ये आ जाता है। तो इस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है कि हर किसी भी चीज का एक, हर कर्व का एक पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसके इर्द गिर्द वो रोटेट करता है। तो वो इसका एक्सिस ऑफ, जिसके गिर्द ये वो बॉडी रोटेट करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिर उसके बाद हमारे पास है द कनकेविटी जो है किसी भी पैराबोला की, ठीक है। उसको अगर मालूम करना हो तो बेटा हमारे पास जो है वो ये चीजें मालूम करनी है, वाई इंटरसेप्ट मालूम करना है, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है, और उसका वर्टेक्स फाइंड करना है। हम जब भी कनकेविटी और पैराबोला की बात करेंगे अगर, तो आपको क्या मालूम करना है, वाई इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट, उसका वर्टेक्स, ठीक है। तो इतनी मिनिमम सी इंफॉर्मेशन हमें जरूरत होती है अगर किसी पैराबोला को अगर हमने ड्रॉ करना है या स्केच करना है। तो उसके बाद फिर हमारे पास कनकेविटी आ जाता है इसके अंदर, कि कनकेविटी जो है ये अभी से फिलहाल इसके बेसिक जितनी भी चीजें वो मैं सारी बता रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। फिर कहता है कि जो कनकेविटी हमारे पास पैराबोला की है वो डिपेंड करती है साइन ऑफ ए पर, जो लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट होता है हमारे पास x² का। अगर ये यहां पर जैसे देख रहे हैं कि अगर उसकी वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो हम कहते हैं पैराबोला जो गिवन हमारे पास है वो कनकेव अप है। और अगर वो a से लेस है, यानी कि हमारे पास लेस है 0 से, अगर वो a जो है वो 0 से लेस है, तो फिर हम कहते हैं कि ये कनकेव डाउन पैराबोला हमारे पास। तो ये उसके आगे मैंने उसकी कुछ एग्जांपल वगैरह दिखाई हुई है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस तरह वाई इंटरसेप्ट जो हमारे पास है, वाई इंटरसेप्ट, तो ग्राफिकली हमारे पास जो है वाई इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहां पर लाइन जो है वो वाई एक्सिस को क्या करती है, कट करती है। तो इस जगह हमारे पास जो गिवन फंक्शन था वो क्या था, y = f(x) = ax² + bx + c। और इसको हम फाइंड कर सकते हैं किस तरह, अगर हम x को 0 सब्सिट्यूट कर दें इस इक्वेशन के अंदर, तो ये हमारे पास बनता है y = f(0) = c। तो हमारे पास जो है y इंटरसेप्ट फॉर 0c क्रॉसपॉन्डिंग पैराबोला अकर एट 0 और c। इस पॉइंट पर हमारे पास क्या करता है, ये इसका y इंटरसेप्ट जो है वो एग्जिस्ट करेगा। और इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते मैंने आपका एक क्विज जो है वो जनरेट करना है, और मैं आपको लिंक जनरेट करवा दूंगा। वो आपके पास इनविटेशंस आ जाएंगी और एक कोड आ जाएगा आपके पास। आप गूगल क्लासरूम के थ्रू जो है आपने वो क्विज जो है वो इनविटेशन एक्सेप्ट करते हुए क्विज देना है, और वो हमारे पास उसका रिजल्ट जनरेट हो जाना है और हमने आपके वो रिजल्ट जो है आगे फॉरवर्ड करने हैं। तो ये रिक्वायरमेंट है। तो इंशाल्लाह ताला ये मैसेज जैसे भी है आपको थ्रू मेल भी मिल जाएगा, और व्हाट्सएप आपको इसका कोड सारा मिल जाएगा, ठीक है। इंशाल्लाह ताला हम दूसरे लेक्चर में मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।